Hello students, welcome to Swapna physics classes. In this lecture I am going to explain you one more important short answer question for your TS intermediate second year IPE physics exam. And the question is, define intensity of the electric field at a point and derive an expression for the intensity due to a point charge. First of all, we have to define the intensity of the electric field. What is the intensity of the electric field? For this purpose, I am considering a charge Q, okay, and these are the electric field lines. The electric field lines may be directed outward or may be directed inward. ఎప్పుడు అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ ఛార్జ్ కనుక పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ అవుట్వర్డ్. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఛార్జ్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఛార్జ్ ఇస్ ఎ నెగటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ద డైరెక్షన్ విల్ బి ఇన్వర్డ్. And now I am considering a unit positive charge. I am denoting this with Q naught. In the electric field of this charge Q, I just want to test the electric field strength of this charge Q. Using this charge Q naught. The Q naught and unit positive charge. I am just using this charge Q naught to test the electric field strength of this charge Q. కాబట్టి ఈ charge నేమ్ ఉంటుంది టెస్ట్ ఛార్జ్ అంట. టెస్ట్ ఛార్జ్. I am considering this as a టెస్ట్ ఛార్జ్. టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి టెస్ట్ ఛార్జ్. ఓకే, ఈ ఛార్జ్ నేమ్ ఉంటున్నా నేను సోర్స్ ఛార్జ్. దిస్ ఈజ్ ఏ సోర్స్ ఛార్జ్. ఓకే, now I had considered a charge Q, which is a source charge, and I placed a unit positive charge, which is a test charge, in the electric field of this source charge. Now what happens? This charge will apply some force on this test charge. Okay, if this charge is a positive charge, both these will be like charges. Like charges ఏమవుతాయి? They repel each other. Therefore, this charge repels this charge Q naught. Okay, if this charge is a negative charge, what happens? Both these charges are unlike charges. Therefore, this charge attracts this charge. Attract చేస్తుంది, రిపెల్ చేస్తుంది అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. దేర్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ దీస్ చార్జెస్. ఓకే, ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ ఫోర్స్. ఎందుకు డిపెండ్ అవుతుందంటే, ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఉంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, తక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఉంటే తక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది ఈ ఛార్జ్ పైన. అవునా? ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అంటే ఎక్కువ లైన్స్ పాస్ అయ్యాయి అనుకో ఈ ఏరియా నుండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఛార్జ్ పైన ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేయగలుగుతుంది. అవునా? అది అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అయి ఉండొచ్చు, రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అయి ఉండొచ్చు. Therefore, this electric field strength depends on this force applied by this source charge. Okay. Now, this electric field strength is given by force upon Q naught. The electric field strength is nothing but the force applied by the source charge on a unit positive charge. Okay, coming to the definition, the force experienced by a unit positive charge placed in the electric field of a source charge. This is a source charge and we had placed a unit positive charge in the electric field of this source charge. Okay, now what happens? This charge, unit positive charge, is experiencing a force by the charge Q. Okay, this is nothing but the electric field intensity. Okay, now coming to the derivation, we have derived an expression for the intensity of the point charge. Intensity due to point charge. Point charge valla
electric field intensity ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కమింగ్ టు ద డెరివేషన్. Coming to derivation. Derivation for electric field intensity or intensity of electric field. Okay. Now what I am doing, consider, చూడండి నేను స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ రాయట్లేదు, నేను చెప్తూ వెళ్తా, మీరు నోట్ చేసుకోండి. నేను కనుక స్టేట్మెంట్స్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటూ ఉన్నాను అనుకో వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది. మీరు ఏం చేయండి, వినండి, పాజ్ చేసుకోండి, వీడియో పాజ్ చేసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. నౌ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఐఎమ్ considering a source charge Q. I'm considering a source charge Q which is producing electric field, and let's consider a point P in this electric field. ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకుంటే, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనుకుంటే ఇన్వర్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. డోంట్ వరీ. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఏ పాయింట్ P which is in this electric field of this source charge. Okay. Now I'm placing a unit positive charge which is Q0 in this electric field at the point P. Okay. Now the force acting on Q0, due to the source charge Q is Fe is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q0 by R square. If R is the distance between these charges, from Coulombs law. This is from Coulombs law. నేను లాస్ట్ క్లాస్లో Coulombs law ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, just go through that video for the derivation of this force. Okay, and we have the equation Fe is equal to F by Q0, equation number 1, right? From this equation just substitute F in this equation. E equals to F by Q0, just substitute this F. Okay, therefore the electric field strength will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q0 by R square into 1 by Q0 Q0 cancel. Therefore the electric field intensity will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square. Okay, this is the derivation. And this is the equation for the intensity of the electric field. And in vector form, how to write the intensity of the electric field? In vector form, this electric field is intensity is also a vector. Why? Because force is a vector and electric field is directly proportional to this force. Therefore this electric field is also a vector. So in vector form we can write this electric field strength E bar is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square R cap, where this R cap is a unit vector. This unit vector gives the direction of this E bar. Okay, always this unit vector gives the direction of the electric field strength. Here I will end our lecture, and whoever didn't subscribe to my channel, please subscribe. ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, వీడియో లైక్ చేయండి, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్తో షేర్ చేయండి. ఓకేనా? వెరీ సూన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ది live classes. Okay, bye.